منظمة اليونيسف it believes that all children should have a good education. كل الأطفال يجب أن يكون لديهم تعليم جيد. health care عناية صحية. Now what do you mean by health care? It means doctors and medicines أطباء وأدوية. And good nutrition تغذية جيدة. So what do you mean by nutrition? Means healthy food. اللي هو good nutrition means healthy food الطعام الصحي. How does UNICEF help? كيف تساعد منظمة اليونيسف تساعد الآخرين? Now A, it helps build new schools for these children. إذن الأماكن اللي تكون بها disasters اللي هي بها كوارث طبيعية، هذه المنظمة اللي هي منظمة اليونيسف تساعد ببناء مدارس لهؤلاء الأطفال. Then it tries to help schools get clean water and good food so that parents are not afraid to send their children to the schools. So it also tries to حاول مساعدة المدارس بالحصول على ماء جيد، ماء صحي، clean water، ماء نظيف and good food وطعام جيد. Why? So that parents حتى الأولياء ما يكونون خائفين بإرسال أولادهم إلى المدارس. To send are not afraid to send their children there. ما يكونون خائفين بإرسال أولادهم لتلك المدارس. It works with governments. هي تعمل مع الحكومات. To do what? To make sure لتتأكد that children go to school instead of going to work. إذن نتخلص من عمالة الأطفال. فالساعد بأنه تجعل الأطفال شنو يذهبون إلى المدارس بدلا من ذهابهم to work when they are very young. عندما يكونون صغار جدا. Okay? So these are bits of information بعض المعلومات عن اليونيسف وللتذكير بالقطع اللي قريناها the previous lesson بالدرس السابق. Now, what do you think about this passage, this text? Look at the pictures and the text. Do you think it was written to inform or to entertain? What do you know about the work of UNICEF? Now, all these pieces of information, you have to discuss them with your teachers and your colleagues inside the classroom. Now, what do you think, Mr. Qasim? Is it a kind of informative text or what? Or the text is for entertainment? Or both of them maybe? Just as you know that we have fruitful things. That's right. عندنا كثير من الأشياء المثمرة. يعني not only the language, the grammar يعني area مو فقط الجانب النحوي أو القواعد. Just we want to build our information. Yes. إحنا نريد نبني طلبتنا بناء كامل يعني to provide them with many different informations. That's right. Okay? So many different information here in this passage. So this passage to inform us, تعلمنا about what? About UNICEF. All of us hear about this organization, but we don't have information about it. So this passage tells us about this organization. Now, skim the article again and match the numbers and facts. أيضا نوع من المراجعة بتمارين الأكتيفيتي. شفنا إنه بالقطعة عندنا شنو سنين أرقام سنين. We have to know what do all these years mean in this passage. What do we have? We have to match the numbers and what? And the facts والحقائق. We have 1946. What happened in 1946? We said that this is the year the UNICEF was founded. 1953. This year is the year the emergency in Europe was over. هذه تمثل لنا السنة اللي بها انتهت الإمرجنسي حالة الطوارئ في يوروب. Now 121 million هذا الرقم شنو يمثل لي؟ The number of children
who don't go to school in the world. عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس في كل العالم. And then we have 246 million. هذا الرقم شنو يمثل لي؟ The number of children who work. عدد الأطفال اللي شنو؟ اللي يعملون. والقطعة ذكرت إنه we have children labor اللي هي عمالة الأطفال. Now, read the article again. You have to read the article again and mark the sentences with T if you have true pieces of information, or false if you have what? If you have false information, معلومات خاطئة. Let's see the first one. UNICEF only helps children in Europe. هذه المنظمة تساعد الأطفال فقط اللي هم موجودين في أوروبا. What do you think? Of course it's false. هذه المعلومة خاطئة. So what is the right piece of information? المعلومة الصحيحة هي it helps children all over the world في كل أنحاء العالم. In number 2 we have the letter F. الحرف F in UNICEF. احنا قلنا انه كل حرف بهذه الكلمة يعبر لي عن كلمة أخرى معينة، علي أن أحفظ هذه الاختصارات وما تمثلها. So the letter F in UNICEF stands for شو يمثل لي؟ Food. Is that right? No, of course not. It's false. هذه المعلومة خاطئة. Why? Because the letter F stands for fund اللي هو الدعم المادي. Now, some children can't go to school because they have to work. بعض الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس لأنه يجب عليهم أن يعملوا. Is that right? Yes. Now, this piece of information is true. UNICEF thinks more children should work in factories. هل هذه المنظمة تعتقد أنه معظم الأطفال يجب أن يعملوا في المصانع والمعامل؟ No, of course not. This piece of information is what is false. Why? Because UNICEF tries to make sure تحاول أن تتأكد they go to school instead أن تضمن أنه كل الأطفال يذهبون إلى المدارس في كل أنحاء العالم instead of what? Instead of working بدلا من العمل. Now, governments don't help UNICEF. هل الحكومات لا تساعد هذه المنظمة؟ No. This piece of information is what? Is false. Why? Because UNICEF works with governments. لأنه هذه المنظمة تعمل مع الحكومات. Okay? Governments means حكومات. So all the pieces of information that we have taken till now is about what? Is about the UNICEF. Now let's see what do we have in lesson 4. In lesson 4, dear students, we have objectives, الأهداف. دائما نبدي درسنا بأهدافنا اللي هي why do we you read this lesson. لماذا نقرأ هذا اللسن؟ ما الهدف منه؟ Okay? Read an advertisement. نقرأ إعلان. Listen for specific information. نستمع لمعلومات معينة. Talk about the importance of education. نتكلم عن أهمية التعليم. Language. The language that we are going to deal with. اللغة اللي راح نتناولها هي revision. إعادة لل have to و don't have to. Okay? Have to and don't have to. يجب ولا يجب. Vocabulary المفردات. Donate. This is a verb بمعنى يتبرع. Donate. Okay? يتبرع. And the noun from donate, which is donation. So donation is what? Is a noun. And then we have the word organization اللي هي منظمة. Now, let's see what do we have in our lesson. Some words in the text, in the previous text اللي هو الدرس الثالث اللي قرينا به عن شنو؟ عن اليونيسف. What do we have in this passage? Some words in a text can help you understand other words.
بعض الكلمات تساعدنا لفهم كلمات أخرى. ينطيني معلومة، لربما بعد ذلك بين قوسين ينطيني ماذا تعني هذه المعلومة. إذن جملة تشير إلى الأخرى. Okay? So, read the examples. اقرأ الأمثلة. And do exercise B in the activity book. لنقرأ الأمثلة. What do we have? All children should have good education, health care. Now, you see here between brackets, بين الأقواس, what do we have? What do you mean by health care? It means doctors and what? And medicines. إذن أنطاني ماذا تعني the previous piece of information. المعلومة التي تسبق ما بين القوسين. Okay? فسر لي إياها بكلمات أخرى. So we have health care means what? Doctors and medicines اللي هي أطباء وأدوية. And what? And good nutrition. Good nutrition. Nutrition means what? تغذية. Good جيدة. So what do we mean by good nutrition? Between the brackets, بين الأقواس, we have what? We have healthy food. Healthy food, طعام صحي. So healthy food means what? Means good nutrition. And then what do we have? We have children have to start working when they are less than 12 years old. هذه المعلومة تخبرني إنه الأطفال have to start work. كان يجب عليهم أن يعملوا when they are less than 12 years old. أقل من 12 سنة. So this is called children labor. لما الأطفال يعملون قبل سن 12 تسمى ب children labor اللي هي ماذا تعني؟ تعني عمالة الأطفال. Okay? Then what do we have? Natural disasters. الكوارث الطبيعية. Like what? هسه عندي natural disasters. ما يأتي بعدها يمثل هذه natural disasters. So we have like what? Like floods اللي هي الفيضانات. Can destroy schools اللي ممكن أن تحطم المدارس. So floods are kind of what? Of natural disasters. إذن الفيضانات هي نوع من أنواع natural disasters اللي هي الكوارث الطبيعية. So let's see this text. Look at the text below. What is it for? Read and answer the questions in your activity book. Look at this text. Nothing is more important than education. لا يوجد شيء أهم من التعليم. Okay? So nothing is more important than education. Unfortunately, لسوء الحظ, not all children can go to school. ليس كل الأطفال يستطيعون الذهاب للمدرسة. Schools for all is an organization. So we have a school for all. هذه شنو؟ المدارس للجميع is an organization that helps the poorest children. The poorest children هم أفقر الأطفال. Go where? Go to school. يذهبون للمدرسة. We give them money to pay for books. How can this organization اللي هي school for all help? It helps by what? By giving those children money. Why? To pay for books. We make sure نتأكد their schools are safe. إنه مدارسهم آمنة. Last year we built 2 schools in Kenya. بنوا مدرستين في كينيا and gave books to 500 children. وأعطوا كتب لي 500 طفل. But schools for all needs your help. لكن هذه المنظمة تحتاج مساعدتك. Please donate. قبل دقائق أخذنا donate بمعنى يتبرع. So this is an advertisement. هذا شنو؟ A kind of advertisement. هو نوع من الإعلان. لماذا؟ للتبرع لهذه المنظمة. But schools for all needs your help. Please donate to help us. ساعدنا
أو تبرع لتساعدنا send more children to school this year لإرسال المزيد من الأطفال لهذا العام إلى المدارس. هذا شنو؟ a kind of advertisement، هو نوع من الإعلانات. بعد ذلك في هذا الإعلان شنو شفنا؟ إنه كلمات معينة just like donate, just like education, just like what? Healthcare, okay? And we have to know to find the words on the student's book, page 19, and write them in the spaces. ونكتبها وين؟ بالفراغات. So when people are sick, they need good what? لما الناس يكونون مرضى ماذا يحتاجون؟ إلى health care، إلى عناية طبية. وماذا نعني بالعناية الطبية؟ medicine and what? And doctors, right? Now, if anyone can't pay for the medicine, you have to donate to those people so that they can get medicine and good health, okay? وصحة جيدة. Now, children need what? To grow strongly، يصبحوا أقوى، لينمو بقوة. They need what? They need good nutrition. Good nutrition بمعنى أخذناها قبل دقائق اللي هي شنو ال good nutrition؟ اللي هي healthy food، طعام صحي. Now, if anyone can't have healthy food, we can donate، نتبرع to that person so that he can get healthy food. Then we have natural disasters، الكوارث الطبيعية. Now, what do you mean by natural disasters? قبل لحظات ذكرنا إنه floods اللي هي الفيضانات. A kind of what? Of natural disasters. هي نوع من أنواع الكوارث الطبيعية. Now, what do we have also? We have natural disasters like storms. Now, what do you mean by storms? اللي هي العواصف القوية. Can destroy buildings، ممكن أن تحطم البنايات. Then we have learned about children labor اللي هي قلنا عمالة الأطفال. So what does it mean? Children labor is when children work and don't have time to go to school. يعني عمالة الأطفال أو نعم. تشغيل الأطفال أو نعم. أوكي. نعم. تشغيل الأطفال ممكن. طبعا ست نعم. العفو، هذا الدرس هو ما يخلو من أيضا يحتوي على هدف أخلاقي اللي هو نعم. يعلمنا روح التكافل والتعاون. That's right. That's right. So because of that I said we have to donate. يجب أن نتبرع. Why? To help each other. Help sick and poor people. That's right. لمساعدة المرضى والمحتاجين. So the grammatical point that we have today is we have to use have to and don't have to. How can we use them? We have the subject which is what? Which is necessity. What do you mean by necessity? Necessity means al-ضرورة. Necessity means what? al-ضرورة. Now what part of speech is this word? أي جزء من أجزاء الكلام هي كلمة necessity? Of course it's a noun. هي شنو؟ هي noun. Okay? Now what is the adjective from necessity? شنو الصفة من necessity؟ أكيد كلكم تعرفوها اللي هي necessary. Necessary is what? Is an adjective. هي صفة. Necessary means yes, with letter C after E, yes. Okay, that's right. Okay. And then what do we have? Subject plus have to or has to. And then we have infinitive. يعني excuse me Mr. Naam, also we can use them have to and has to express about obligation يعني in a way or another. That's okay? That's right. That's right. So this is necessary. Yeah. تمام. Necessary. You are excellent. Thanks a lot. Okay. So we have to and has to. And after them what do we have? We have infinitive اللي هو the base of the verb. Now when can we use have to? متى نستخدم have to؟ لما يكون عندي فاعل اللي هو I أنا we نحن you أنت أنتي أنتما أنتن أنتم المهم ضمير المخاطب
they, home, or any plural word. أو أي كلمة شنو تكون في حالة الجمع. And we can use has to with he, she, it, or any singular word. أو أي كلمة مفردة. Now let's see the examples. لنرى الأمثلة. إذن علي أن أستخدم have to. I have to بعد have to عندي go اللي هو فعل مجرد من كل الإضافات. So I have to go to school every day. يجب أن أذهب إلى المدرسة كل يوم. We نستعمل have to مع we. We have to obey the law. نطيع القانون. She, I have to use has to with she. She has to respect تحترم her teacher مدرسها. He, I have to use has to with he. So he has to defend his country. يجب أن يدافع عن بلده. إذن استخدمنا have to and has to express what? To express necessity. What do you mean by necessity? الضرورة. have to نستخدمها مع I, we, you, they أو إذا كان الفاعل جمع. has to نستخدمها مع he والشي والit أو الفاعل إذا كان singular إذا كان مفرد. وبعد التو دائما عندي the base of the verb فعل مجرد من كل الإضافات. Then we have non-necessity عدم ضرورة. دائما نستعمل عدم الضرورة بحياتنا العادية. شو نقول؟ ماكو داعي نسوي فلان شيء. مو هو ممكن أن يكون ضروري في لحظات وغير ضروري في مواقف وغير ضروري في مواقف أخرى. obligation or from doing something. يعني نقولهم شنو؟ لا يجب ماكو داعي لا يجب عليكم. So what do we have? We have subject فاعل. have to شنو النفي إلها؟ don't have to. don't have to. بما إنه عندي to إذا كانت عندي have to أو don't have to يجي بعدها the base of the verb أو infinitive. إذا كان عندي has to النفي إلها شنو؟ doesn't have to. doesn't have to. وانتبهوا كل does يجي بعدها the base of the verb فعل مجرد من كل الإضافات. لذلك لا يجب أن نستعمل does مع اس الشخص الثالث. واحد من عندهم يكون موجود بالجملة. طيب الهاف نقدر نضيف له اس الشخص الثالث؟ يجب أن نحوله إلى شنو؟ إلى أستخدم doesn't وأحول الهاز إلى شنو؟ إلى have اللي هو الفعل المجرد لها. أوكي؟ So we have to النفي إلها don't have to. has to حالة النفي إلها doesn't have to. وفي كل الأحوال to يجي بعدها فعل مجرد من كل الإضافات. So I don't have to buy what? To buy new dresses because I have a lot of new dresses. ماكو داعي أشتري ملابس جديدة. ليش؟ لأن عندي ملابس قديمة. طيب أو عندي ملابس كثيرة. I have a lot of new dresses. ملابس جديدة كثيرة. Now look at the second one. She doesn't have to go to the bank. لا يجب أن تذهب. ماكو داعي تروح للبنك. ليش؟ Since she has enough what? Enough money. طالما لديها مال كافي. Okay. Now let's see what do we have also in our lesson for today. We have to look at the sentences with what? With have and don't have to. Look, I have to go. يجب أن أذهب where? To school on Friday? No, I don't have to study French next year. Now, look here. Do you have to go to school on Friday? If you have any necessity of your going, you can say I have to. But إذا ماكو داعي, you have to say what? I don't have to. Right? So here I don't have to. I don't have to what? To study French. ماكو داعي يزعلون علينا مدرسي اللغة الفرنسية. I don't have to study French next year. Now we have go to school on Saturday.
go to mosque on Friday. And the other words, we have to put all these phrases where take exams, give presentations, work in a factory, go to school with whom till I'm 16. All these phrases, we have to use them with have to or don't have to. Let's see. I have to take exams at school. I don't have to go. لاحظوا عندي to ثم the base of the verb to school on what? On Saturday. Why? Because it's a holiday. I have to go to mosque on Friday. So I have to go to the mosque on Friday. يجب أن أذهب إلى mosque means جامع on Friday. I have to take what? To take exams. I don't have to give presentations. Now, give presentations بمعنى ينطي شنو؟ عرض، ينطي شرح أمام الصف، يقدم عرض لدرس معين أمام زملاء بالصف. I don't have to work in a factory. لا يجب أن أعمل في factory، في مصنع. I have to go to school till I'm 16. Or maybe I'm 18. Now, all these pieces of information, we use with them. Don't have to, لا يجب، ماكو داعي. و have to اللي معناها يجب. And after to, بعد to, عندي the base of the verb. Look here, we have go, here take, here we have give, work, and here also we have go. Now let's see what do we have also in our lesson for today. You have to tell your partner what you think. ماذا تعتقد? About what? We have education helps me do things every day. For example, I can use the internet because I can read. Now, how does education help you in your life? شلون ممكن إنه التعليم يفيدك أو يساعدك بحياتك؟ طبعا أنتم أحرار بكتابة أي معلومة ممكن أن تكون صحيحة قواعديا و just like what? Just like it helps me to do things. أفعل أشياء كثيرة every day كل يوم. For example, I can send messages because I can write. لأنه أستطيع الكتابة ممكن أن أرسل what? I can send messages. أرسل رسائل. Now, do you think nothing is more important than education? هل تعتقد أنه لا يوجد شيء أهم من التعليم؟ Yes, I think so. نعم، أعتقد ذلك. How do you think children who have to work feel? كيف تعتقد أنه الأطفال الذين يجب عليهم أن يعملوا feel يشعرون؟ What do you think? I think they feel tired and miserable. They feel tired متعبين and miserable بحالة سيئة. Okay? Now let's see what do we have also. Listen to the boy talking about what? About UNICEF and children who can't go to school and tick the things he says. عليك أن تسمع للتراك اللي هو موجود في track 22. Okay? You have to listen. And to the boy, of course, is speaking about the UNICEF, which is in the previous lesson, lesson 3. And then you have to know what the children who can't go to school, what did he say about those people, and to tick the things he says. عليك أن تضع علامة صح على العبارات اللي قالها. So من ضمن العبارات that he says are, in some countries, children don't have to go to school at all. What do we have? We have don't have to go where? To school. ما كان يجب عليهم أن يذهبوا للschools. That's right. And then I think it's terrible that some children can't go to school because education is very important. أيضا ذكر هذه المعلومة.
And the other one, for example, if you can't read, you can't understand street signs or food labels. أكيد بما أنه التعليم مهم جدا. So, if you are not educated, if you can't read, if you can't understand, لا تستطيع أن تفهم street signs, العلامات أو الإشارات اللي موجودة على الطريق بالشارع. Or you can't also read what? Food labels, العلامات أو الملصقات اللي موجودة وين؟ على المواد الغذائية. And then what do we have? In this track, you have listened to this piece of information. I'm happy that organizations like UNICEF help children who need it. أنا سعيد لأنه that organizations, المنظمات, like what? Like UNICEF. What do? They help children who need it. يساعدون الأطفال اللي يحتاجوها. Number 5. And 5 is not, number 7 is not found in the track, which is I'm going to give money to UNICEF. It's not found in the track that you have to hear in the classroom with your teacher. Then we have to use comparative adjectives. Comparative adjectives means صفات المقارنة. So use a comparative adjective with what? With than. Why? To compare two things. So you can compare, تقارن بين شيئين أو شخصين باستعمال شنو؟ صفات للمقارنة. ونستعمل صفة المقارنة مع الكلمة اللي هي شنو؟ اللي هي than. How can we use these comparative or adjectives, comparative adjectives? Look at the sentence. My school is bigger than your school. Running is easier than skateboarding. Computers are more expensive than what? Than mobile phones. Now look here. Bigger, easier, and we have more expensive. صفات للمقارنة البعض منها ضفنا لها ER والبعض منها وصفات أخرى ممكن أن نضع أمامها more. Yes, they followed than. That's right. Yeah. And after them we have than. وبعدهم عندنا كلمة than. Now we have adjectives with one syllable. يعني بيها مقطع لفظي واحد. شنو يعني مقطع لفظي واحد؟ يعني تحتوي على الكلمة تحتوي على حرف علة ملفوظ واحد. إذا صوت علة واحد. Just like what? Just like heart. صوت العلة أو حرف العلة اللي موجود هو ال A. تمام؟ إذا هي one syllable مقطع واحد لذلك ضفنا ER. So we have harder. Then we have big. انتبهوا لي big. الكلمة تتكون من مقطع لفظي واحد لأن بها حرف علة واحد. تنتهي بحرف صحيح واحد اللي هو G. مسبوق بعلة واحد. إذا double the last letter. ضاعف الحرف الأخير وضيف شنو ER. Just like what? Just like hot. عندنا hot أيضا علة واحد صحيح واحد. So it will be hotter. Double T E R. Okay? And so many other adjectives تنطبق عليهم هذه القاعدة. Now if the adjective ends with the letter E, إذا انتهت بالحرف E, we add R only, so it will be nicer. الصفات المنتهية بحرف Y. Change Y into I, then add ER. Happy, heavy, lucky, كل هذه adjectives. It's more than one syllable, أكثر من مقطع, لكن ending in what? In Y letter, تنتهي بحرف الY. لأنه الY أكو قبلها حرف صحيح, we change Y into I, then we add ER. Other adjectives, صفات أخرى with what? With more. More than one syllable. أكثر من شنو؟ انتبهوا لهذه المعلومة, أكثر من مقطع. Just like what? Just like interesting. هسه شلون أحسب عدد المقاطع? Pay attention. This is the first one. هنا عندي T وال R, this is 2. بين ال R وال ST, this is a 3. And ال ING دائما تعتبر مقطع. إذا الكلمة مكونة من أكثر من مقطع.
نضع أمامها كلمة more. إذا ضفنا ER؟ لا، ما راح نضيف ER، بدلا من ER نكتب كلمة more. So we have more interesting. Then we have exceptions. عندنا شنو؟ الشواذ. Just like what? Just like good will be better. We have bad will be worse. Okay, سيء وأسوأ. good جيد وbetter الأفضل. بعد عندي صفات مقارنة شاذة. Just like far. It will be farther. بعيد وأبعد. بعد عندي many and much. Many or much will be what? Will be more. Only more. Then what do we have also? We have little. Will be what? Will be less. So all these are exceptions اللي هي صفات المقارنة الشاذة اللي علي أن أحفظها. Now we have use. Use a comparative adjective plus than. نستخدم صفة مقارنة زائدا than. Why? To compare. لنقارن بين two things. بين شيئين. Just like what? My school is bigger than your school. الفاعل الأول is bigger صفة للمقارنة than والفاعل الثاني. Running is easier صفة للمقارنة than والفاعل الثاني skateboarding. Computers are more expensive than mobile phones اللي هي الفاعل الثاني. So time is over for our lesson for today. الدرس أو الوقت انتهى لدرسنا لهذا اليوم. Thanks a lot for Mr. Qasim, our supervisor. You have done your best and thanks a lot for our students. Thanks a lot and goodbye. عزيزي المشاهد، للوقاية من فيروس كورونا المستجد إليك أهم الرسائل التالية. تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص تظهر لديه أعراض البرد والإنفلونزا. عزيزي المشاهد، اغسل يديك بالماء والصابون على الأقل 30 ثانية. تجنب الأماكن المزدحمة مع تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس. قم بطهي المنتجات الحيوانية والبيض جيدة. احمي نفسك من فيروس كورونا المستجد. عزيزي المواطن، التزامك بهذه النصائح تقيك من المرض.
أ دا 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 دادا 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 دا 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 هيا نتعلم حرف الراء. دا ار دار دادا دار 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 ر ر ر لأنه يهمنا مستقبل أبنائكم وهدفنا إكمال ما فاتهم من دروس بسبب فيروس كورونا، أتاحت فضائية العراق التربوية لطلابها الأعزاء دروس تعليمية لكافة المناهج الابتدائية ولجميع المراحل الدراسية ومناهج التعليم المشرع. يمكن لأبنائكم الاستفادة من فضائية العراق التربوية من خلال متابعتها على شاشة التلفاز وبكل سهولة. ما تحتاج لصرف فلوس، ما تحتاج للإنترنت ولا تليفون حديث أو جهاز تابلت. فضائية العراق التربوية ضمان مستقبل أبنائكم. تابع تنجح. واحد واحد اثنان اثنان واحد اثنان واحد اثنان فيروس كورونا الخطير الذي انتشر بشكل كبير في بلدة يوهان وأثار الهلع عالميا بسبب انتقاله بسرعة كبيرة، مما دفع منظمة الصحة العالمية لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل. إليكم بعض الخطوات للوقاية من فيروس كورونا وكيفية حماية عائلتكم منه. أعراض الإصابة: سيلان الأنف، صداع وحمى، سعال وألم في الحلق، شعور عام بالإعياء. طرق انتقال الفيروس: التعرض للسعال والعطاس من قبل شخص مصاب، ملامسة شخص مصاب كالمصافحة مثلا، ملامسة الأسطح التي تحمل الفيروس. طرق الوقاية في الحياة اليومية: غسل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة أي سطح في مكان عام، استخدام معقمات اليدين، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين بشكل جيد، تجنب الأماكن المزدحمة وتجنب الاقتراب من أشخاص يظهر عليهم المرض. أما أثناء السفر: ارتداء قناع واق في المطارات، تجنب ملامسة المقابض والأسوار المعدنية، تجنب الاقتراب الشديد من الآخرين عند الوقوف في الطوابير، استخدام معقمات اليدين بشكل متكرر، الانتباه إلى غسل اليدين جيدا في الحمامات وتجنب لمس أي سطح في الحمام بعد غسل اليدين، مسح كرسي الطائرة بمنديل معقم قبل الجلوس، عدم إغلاق فتحات التكييف في الطائرة لأن الهواء المتحرك يساعد في إبعاد الفيروس عن الوجه، الرجاء الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.
هيا نتعلم حرف الواو. أو، دور، دور، دار، دور، دادا، دار، دور، 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 دود، دود، دار، دار، دور، دور، عزيزي المشاهد، للوقاية من فيروس كورونا المستجد إليك أهم الرسائل التالية. تجنب المخاوط اللصيقة مع أي شخص تظهر لديه أعراض البرد والإنفلونزا. عزيزي المشاهد، اغسل يديك بالماء والصابون على الأقل 30 ثانية. تجنب الأماكن المزدحمة مع تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس. قم بطهي المنتجات الحيوانية والبيض جيدة. احمي نفسك من فيروس كورونا المستجد. عزيزي المواطن، التزامك بهذه النصائح تقيك من المرض. ثلاثة، ثلاثة، أربعة، أربعة، ثلاثة، أربعة، ثلاثة، أربعة، كورونا الخطير الذي انتشر بشكل كبير في بلدة يوهان وأثار الهلع عالمياً بسبب انتقاله بسرعة كبيرة، مما دفع منظمة الصحة العالمية
لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل. إليكم بعض الخطوات للوقاية من فيروس كورونا وكيفية حماية عائلتكم منه. أعراض الإصابة: سيلان الأنف، صداع وحمى، سعال وألم في الحلق، شعور عام بالإعياء. طرق انتقال الفيروس: التعرض للسعال والعطاس من قبل شخص مصاب، ملامسة شخص مصاب كالمصافحة مثلاً، ملامسة الأسطح التي تحمل الفيروس. طرق الوقاية في الحياة اليومية: غسل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة أي سطح في مكان عام، استخدام معقمات اليدين، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين بشكل جيد، تجنب الأماكن المزدحمة وتجنب الاقتراب من أشخاص يظهر عليهم المرض. أما أثناء السفر، ارتداء قناع واق في المطارات، تجنب ملامسة المقابض والأسوار المعدنية، تجنب الاقتراب الشديد من الآخرين عند الوقوف في الطوابير، استخدام معقمات اليدين بشكل متكرر، الانتباه إلى غسل اليدين جيداً في الحمامات، وتجنب لمس أي سطح في الحمام بعد غسل اليدين، مسح كرسي الطائرة بمنديل معقم قبل الجلوس، عدم إغلاق فتحات التكييف في الطائرة لأن الهواء المتحرك يساعد في إبعاد الفيروس عن الوجه. الرجاء الانتباه وأخذ الحيطة والحذر. بابا 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 باب 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 دار بابا باب دار دادا باء أولية باء آخرية باء أولية باء آخرية. عزيزي المشاهد،